number 16 ayat 16 and somewhere on verses number 18. sampai ayat 18. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 18. And I want us to read there are a couple of things I want us to look at. Saya ingin kita memperhatikan And also we're going to pick up. So we're going to pick up after this verse. We're going to pick up. nanti setelah ini kita juga akan membaca Yohanes 10 ayat 10 nanti setelah ini. So if you will, let's read 1 Kings 3 verse 16 to 18. Kita baca ayat 16 dulu, 1 Raja-Raja 3. Shall we read? Oke. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Yang tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah." Is that verse 18? You done? Ya. Let's read John chapter 10. We look at verse number 10. Sekarang kita buka Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Ya, saya akan bacakan. Shall we read? "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." The thief comes not to steal, to kill, and to destroy. Pencuri datang, But I have come that they may have life and have it in abundance. That's what the scripture is saying, right? The thief comes to steal, kill, and destroy. But I've come that they may have life and have it in abundance. May the Lord bless the reading of His word. biar Tuhan memberkati firman yang kita baca. I want to challenge you this morning Saya ingin mengajak saudara semua on a simple subject untuk sebuah topik yang sederhana, that says refuse to accept the normal. dengan topiknya adalah menolak segala yang normal. Refuse. Menolak, Since you are serious, look to your neighbor and say to the neighbor, refuse to accept the normal. menolak yang normal. Kasih tahu kanan kiri, Ya. kasih tahu temannya. Ya. Menolak yang normal. Yeah, yeah. Mama. Bilang kanan kiri Yeah. ke temannya, menolak yang normal. Tell them. Itu tema khotbah sekarang. They look very serious this morning. Tell them with a smile. Ya, biar lebih santai. Kasih tahu ya, menolak Tell yang normal. them with a smile. There are two things I want to explain today. Ada 2 hal yang mau saya jelaskan. Number one, Pertama, Jesus died for a life, Yesus mati untuk hidup. but not for only an ordinary life, Tapi bukan sekedar hidup yang biasa-biasa saja, but life in abundance. tapi hidup yang berkelimpahan. The book of John Kitab Yohanes is going to supplement what we read in First Kings, menjelaskan kitab 1 Raja-Raja yang kita baca di awal tadi. because I want us to look at the Old Testament Perhatikan and the New Testament version. kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu terhubung. So then the book of John becomes a supplement or a confirmation of what's happening in First Kings. Kitab Yohanes tadi menjelaskan, menambahi 1 Raja-Raja tadi. Please bear with me until I get to the end. Most of us, we tend to accept things as they are. Seringkali kita semua menerima, ya sudahlah begini hidup saya. Maybe this morning I am here to challenge your faith. Tapi saya ingin menantang iman saudara. Most of us, we tend to accept things as they go on, as they are. Jadi kita seringkali gitu terima, ya inilah hidup saya begini. If there's sickness in a family, you say, it's like this everywhere. Jika ada keluarga sakit, saudara berpikir, ya semua orang juga sakit, biasa aja itu semua sakit. If in your family nobody ever gets educated, it's like this. No one in my family ever get educated. Jika saudara mungkin pendidikan tidak tinggi, tidak baik,
Ya memang begitu kok, dari dulu memang begitu keluarga kami. That is a spirit of acceptance. Itu roh untuk menerima keadaan. And this is not the spirit that God wants us to have. Dan bukan ini roh yang Tuhan ingin supaya kita miliki. Because Jesus did not die for a lower life. Tuhan Yesus mati di salib bukan supaya hidup kita di bawah, He died for a higher life. tapi supaya hidup kita naik. I'm going to say it again Saya mau ulangi. until the church gets it. Perhatikan, Jesus Yesus is the same Jesus I have, the same Jesus you have, yang kita sembah, did not die for a lower life. dia mati bukan supaya kita di bawah, He died for a higher life. tapi supaya kita diangkat ke atas. Look to your neighbor and say, we are going higher. Kasih tahu kanan kiri, kasih tahu kita semakin diangkat Tuhan. Diangkat Tuhan. Tell your neighbor, Diangkat talk to Tuhan, lebih somebody. tinggi In hidup kita, church, diangkat. talk to somebody. Kasih tahu, We are ingatkan, going higher. kita sedang menuju diangkat Tuhan, naik. So Jesus did not die for some ordinary normality. Jadi Yesus mati bukan sekedar supaya hidup kita biasa-biasa saja. Jesus died for life in abundance. Tapi Yesus mati supaya hidup kita berkelimpahan. So what has happened then is that we have tend to accept things. Ya kita selalu saja menerima, ya beginilah nasib saya. If I am poor, I'm just gonna remain like Memang this. dari dulu saya miskin. It's the mentality of acceptance. Mental yang seperti itu yang biasa kita miliki. And it is a wrong spirit to Ini catch. roh yang salah ini yang kita miliki ini. Because Jesus died for a higher life. Karena Yesus mati bukan supaya kita hidup seperti itu. Can I get an amen here? Katakan amin. Hallelujah. Amin. Now, I want to challenge your faith this morning Saya ingin menantang iman saudara into understanding what is yours and what is not yours. untuk mengerti apa yang menjadi bagianmu dan apa yang You must bukan be bagianmu. able to make the difference. Engkau harus bisa mengerti perbedaannya. That which one is yours and which one is not. Mana yang Tuhan sudah tetapkan bagimu dan mana yang bukan bagimu. Acceptance is a spirit that is coming into our churches. Just things, it's that how they are, just accept them. Ya kita seringkali terima keadaan kita. But now the Bible says, Alkitab berkata, there are few things I can quote in the Bible, ada beberapa hal of few people that refuse to accept things. di Alkitab, yaitu orang-orang yang menolak keadaannya. The first one is the woman with the issue of blood. Satu ada itu wanita yang pendarahan. The first example I can make, the woman with the issue of blood. Ada satu contoh wanita pendarahan. The woman with the issue of blood had this issue for 12 years. Dia sudah 12 tahun pendarahan. 12 years is a long time. Udah lama 12 tahun pendarahan terus. And if it's a long time, it's something that you can grow to accept. It's Ya, like this. mestinya kan kita ya udahlah, nggak mungkin berubah. But this woman, Tapi wanita when ini she heard dia mendengar that Jesus was passing by, bahwa Yesus sedang lewat. she said, well, Dia berkata, even if it's after 12 years, setelah 12 tahun pendarahan, I believe something can still happen. saya percaya mujizat dapat terjadi. Because she refused Karena dia menolak to accept the condition untuk she had. menerima keadaan pendarahannya 12 tahun itu. It doesn't matter how long your situation has taken. Saya tidak tahu berapa lama situasi keadaanmu tidak berubah. Your God can still change your situation Tapi around. Tuhan yang kau sembah dapat merubah keadaanmu. I say to you, it doesn't matter how long it Saya is. tidak tahu berapa lama engkau menghadapi keadaan tidak menentu. Your God can turn things around. Tapi Allah yang kita sembah dapat membalikkan keadaanmu. Sometimes we look at how far and how long. Seringkali kita merasa, ya udah begitu lama hidup saya seperti ini. So the woman with the issue of blood said to herself, Perempuan yang pendarahan ini berkata kepada dirinya, if I can touch the hem of jika his garment, saja saya menyentuh jubahnya. I know I've been sick for a long Aku time, tahu aku sudah sakit 12 tahun. but if I can touch the Tapi jika aku sentuh hem jubahnya, of his garment, jika aku sentuh, I will be made well. aku akan sembuh. Now this is a woman Ini adalah wanita who believes yang percaya that my situation bahwa keadaannya cannot end like this, dia tidak mau seperti itu terus menerus. especially if Jesus is passing by. Apalagi Yesus sedang lewat di depannya. So my challenge to you this morning Tantangan untuk saudara is to say to you,
is to say to you over and over again, Saya mau ulangi lagi dan lagi. never accept Jangan menerima the things God never said concerning your life. hal-hal yang terjadi yang dalam hidupmu yang tidak Tuhan rencanakan dan Because katakan. Jesus has ordained a higher life for you. Karena Tuhan punya rencana yang lebih tinggi, lebih baik. So then the woman touched Jesus, Ketika wanita itu menyentuh jubah and the Yesus issue of blood stopped. dan pendarahannya berhenti The seketika. second person in the Bible Orang yang kedua di Alkitab who refused to accept yang menolak keadaannya, things as they are is Mary, the mother of Jesus. Maria, ibunya Yesus. In John chapter 2 verse number 1, the Bible said there was a Yohanes- wedding in Cana of Di Galilee. Yohanes 2 ada peristiwa pernikahan di Kana. Then they ran out of wine. Pernikahan itu kehabisan anggur. When the wine ran out, Ketika anggurnya kehabisan, the Bible said Alkitab berkata, that they wanted to send people home yang punya pesta ingin menyuruh orang pulang. because it is normal Karena normal, that when the wine runs out, biasanya kalau sudah kehabisan anggur, people go home. orang-orang yang pulang semua. But Mary, Tapi Maria, the mother of Jesus, ibu Yesus, said, no, 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 no. dia berkata tidak. Don't send people home. Jangan suruh orang-orang pulang. Let me talk to Jesus Biar first. saya bicara kepada Yesus dulu. So don't give up now. Jangan menyerah sekarang. Let me talk to Jesus first. Biar saya bicara kepada Yesus So dulu. Mary walks up to Jesus Dan Maria datangi Yesus and said, they have no wine. dan berkata, tidak ada anggur, Be- habis. because Mary Karena Maria is refusing menolak to accept this condition menerima keadaan habis anggur. in the presence of Jesus. Karena ada Yesus di situ. Once again, Mary Maria, is refusing dia menolak to accept this normal condition kehabisan anggur. in the presence of Jesus. Karena ada Yesus di So situ. Mary thought to herself, Maria berkata, if we lose anything, jika kita kehilangan, we can't lose it kita kehilangan sesuatu, while Jesus is here. ya pokoknya ada Yesus. So if we lose it, Jika kita kehilangan, he must be absent. kita kehabisan anggur, ya karena nggak ada Yesus gak apa-apa. If Jesus is present, Tapi karena Yesus ada di sini, then we refuse to lose kita anything. harus tolak itu kehabisan anggur. Can I tell you something? Saya mau katakan, Don't accept losing things jangan terima pemikiran-pemikiran In the bahwa presence- engkau selalu kalah. Don't accept giving up Jangan menyerah, in the presence of Jesus. apalagi ada Yesus dalam hidupmu. Because if Jesus is present, Jika Yesus ada dalam hidupmu, that tells me artinya that your situation keadaanmu will have to change. pasti berubah. Say it again. Saya ulangi, If Jesus is present, jika Yesus ada, it doesn't matter tidak peduli how bad things are. berapa buruknya masalahmu. But if Jesus is present, Jika Yesus ada dalam hidupmu, your situation keadaanmu is bound to change. akan diubahkan, Is bound to change. berubah. Mary said they have no wine. Maria berkata tidak ada anggur, habis anggur. And Jesus looks at her Yesus melihatnya and said, well, dan dia berkata, it's got nothing to do with me. aku nggak bisa buat apa-apa lagi ini. My time has not yet come. Waktuku belum tiba. But Mary said, no, 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 no. Tapi no, Maria berkata tidak, no, tidak, no, tidak. no, no, no. He goes over to the servants. Dia berkata kepada para pelayan. He tells the servants, Dia bicara kepada pelayan. whatever he say, Apapun yang dikatakan oleh Yesus, thou shalt do it. lakukan itu. Whatever he say. Apapun yang dikatakan Yesus. So Mary Maria heard Jesus mendengar Yesus refusing menolak her request. permintaan But she Maria. goes over to the servants Tetapi Maria mendatangi and pelayan. says, well, no, 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 no. I don't accept rejection. Dia nggak mau ditolak. Whatever he says, Apapun kata Yesus, thou shalt do it. lakukanlah. That means Mary Maria is saying, berkata, we refuse aku menolak to live in lack kekurangan while Jesus is here. karena Yesus ada di sini. We refuse Saya menolak to live in dryness hidup dalam kekeringan kekurangan while Jesus is around. karena ada Yesus bersama We saya. refuse Kita menolak to live in sickness hidup dalam kesakitan while Jesus is around. karena Yesus ada bersama kita. We refuse Kita menolak to live in poverty hidup dalam kemiskinan while Jesus is around. karena Yesus bersama So kita. I'm here to tell somebody, Saya mau mengatakan, don't accept things. jangan terima. It's time by faith Mari kita beriman to refuse certain untuk things menolak hal-hal yang and say, terjadi. as long as Jesus is here, Asalkan Yesus I bersamamu, don't accept this one. jangan terima yang tidak I baik. know I'm sick,
Saya tahu saya sakit. But let the sick say I'm healed. Tapi biarlah orang sakit berkata aku sembuh. I know I don't have all the money. Aku tahu aku tidak punya uang. But let the poor say I'm Tapi rich. biarlah orang miskin berkata aku kaya. I refuse Aku menolak to accept conditions. menerima keadaanku. I came to tell somebody Saya here mau mengatakan kepada engkau, that your conditions keadaanmu are temporal. sementara They are saja, not permanent. bukan selama-lamanya. Don't accept them. Jangan terima itu. Reject them. Tolak itu. Say in the name of Jesus, Katakan dalam nama Yesus, I am better than this. aku akan lebih baik. I'm going to a higher life. Aku akan semakin naik. I'm moving from down there. Aku dari bawah, I'm going higher. tapi aku dinaikkan, diangkat. This is the life Inilah kehidupan that Jesus yang Yesus died for my life. janjikan. Somebody say hallelujah in this place. Katakan Oh, haleluya. come on, say hallelujah. Haleluya. Shout hallelujah. Yeah, God. We have to preach it. Now, I want you to understand that this is what the Bible say here. The Bible is clear to give us an understanding that you don't just take things as they come. Jangan terima keadaanmu yang sekarang ini. You don't just accept things as they come. Yang apa adanya saja. You stand firm by faith and believe. Tapi berdirilah dengan iman kepada If Tuhan. what I see with my eyes Jika saya melihat dengan mata saya, is not what God said in His Word, jika kenyataannya tidak sesuai dengan then firman, I don't accept what saya I harus see. tolak itu semua. I want to say it again. I'm in church. Let me say it again. If what I see with my eyes Jika yang saya lihat di hadapan saya is not what God said tidak in the sesuai Word, dengan kata firman, then I don't accept what I saya see. tolak itu semua. I reject it Saya tolak itu. until I see what God said. Sampai saya melihat firman itu menjadi So if nyata. I see sickness, Ketika saya melihat sakit penyakit, I say I don't accept the saya sickness. tolak itu semua. I accept healing. Saya percaya kesembuhan. Because the word says, Karena firman Tuhan berkata, by the stripes of karena Jesus, bilur-bilur Yesus, I am already aku healed. sudah disembuhkan. So I want to tell you Saya something. mau berkata, If what you are seeing, jika engkau melihat if your situation keadaanmu is different itu berbeda from the word of dari God, firman, don't accept jangan it. terima itu. Reject it by Tolak faith itu. and say, Lord, Tuhan, I will continue aku akan terus to melanjutkan, say what you say in your terus word memperkatakan firman until it comes to pass. sampai firman menjadi nyata. Hallelujah in this Haleluya. place. Now, the text we read, Alkitab yang kita baca the barusan, text we read, ayat yang kita baca, we're looking at two women. ada dua wanita. One of them gives birth to a child. Yang satu pertama-tama dia melahirkan, 3 days later, another one gives birth to a 3 hari child. kemudian wanita yang satu lagi melahirkan. And then while they were sleeping, Dan mereka satu tertidur, one of the women sleeps over her child. satu ibu dia menindih anaknya. And the child suffocated and died. Dan anaknya sulit bernapas dan kemudian mati. It's a sad story. Kisah sedih ya. And then when this child dies, Ketika bayi ini mati, this other woman wakes up in the middle of the night wanita yang ibunya mati ini, bayi mati, dia bangkit. and decide. Dan tengah malam dia memutuskan, The introduction I gave you about the woman with the issue of blood and Mary is trying to get you to this text. All right? ya, The introduction I gave you on the Mary and the is trying to get you here. ya, The introduction, you can say it. The introduction I gave you is trying to get us here. I want you to have that in mind. pahami dulu pengantar yang tadi. Because you would lose me here if you don't have that in mind. Saya hubungkan itu dengan ini. Please walk with me. The Bible said Alkitab, the second woman lies over her child. jadi wanita yang kedua ini wanita ini tertidur dan menimpa And menindih the anaknya. child dies. Dan anaknya kemudian mati, meninggal. She wakes up in the middle of the night Tengah malam dia bangun, and take her dead child bawa anaknya yang mati, and goes over to the other woman bayinya mati dibawa ke wanita yang satu lagi with the living child. dengan bayi yang hidup. I love illustrations. I love demonstrations. I want to get two girls. Hey, can I get girls? Dua anak perempuan, anak just- gadis perempuan just itu penari. Just two. Sini 2 orang, cepat lari. Just carry your Penari, bag. 2 orang bawa itu. Apa? Tadi itu apa itu? Do you have a bag with you or something? Ada tas gak? Tas atau kipas tadi atau apa tadi yang dipegang? Just get a bag. Bawa 2 tadi. Give her a bag. 2 barang. Barang apa saja? A bag. Satu lagi mana? A bag.
Come. Ada Don't tas. worry. There's a bag. Don't worry. Oh, oke, ya sudah, pakai tas aja. Thank you. Can I take Pinjam this? satu tas lagi, Thank you. 2 tas. Sini, Dek. I won't steal your money. Dari sini. I Menghadap ke sana. won't steal your money. Don't worry. Oke. I won't steal your money. Pegang tasnya. It's alright. Pegang tas. It's alright. Anggap itu bayi. It's alright. It's okay. Anggap ini bayi ya, okay. bayi. Digendong It's okay. begini, gendong gini seperti gendong Right. bayi. It's okay. Seperti gendong bayi. It's okay. Ah, ini 2 ibu punya 2 So masing-masing. don't worry. The money will come back. Uangnya nggak akan hilang, tenang aja. Back. Yes, it is. Alright. So the Bible says. Alkitab berkata, This is a no. Leave it there. This is the first woman. ini wanita pertama, Then she gives birth to a child. dia melahirkan, The child is alive. bayinya hidup. The second woman gives birth. Wanita kedua The child was alive, melahirkan, bayinya hidup. but she lies on her child, Tapi dia kemudian menindih anaknya karena ketiduran. and the child dies. Dan bayinya ini mati. And when the child dies, Ketika bayi mati, she wakes up in the middle of the night. ibu ini bangun tengah malam. Please don't lose me because there's a principle. I want to Perhatikan share. baik-baik, ada prinsip yang mau saya sampaikan I melalui want ilustrasi your ini. full concentration Perhatikan, because my demonstration has to do with the principle. I want you to catch. perhatikan ya. So then she moves over to this one. Dia pindah ke sana, pergi. Relax. Don't. Jangan takut. Relax. Take it Lihat easy. sana. Maju jalan. Bawa She bayinya, goes over to this one. bayi yang mati di bawah. While she's sleeping, Ibu sana sedang tidur. she switches over the babies. Tutup mata. She Lagi takes tidur. this baby Bayinya ditukar in the middle of the di night. tengah malam. This Dan is dia kembali. happening. This is happening in the middle of the night Ini terjadi pada tengah malam. because there are things that devil will steal from you. Iblis pun suka mencuri sesuatu dalam hidupmu. Listen again. Kau sedang There are tertidur, imanmu. things that you were born into a family. Some things were swiped and some Ada things banyak were hal stolen. dalam hidupmu ditukar oleh iblis yang baik, diambil dan ditukar yang tidak baik dalam hidupmu. There are things that devil will take away from you. Iblis mengambil yang baik dan mengganti dengan yang mati. When Adam fell Ketika Adam dia gagal in the Garden of di Eden, Taman Eden, there was a switch. ada pertukaran, Some things were taken away from us diambil dari hidup kita. while we are asleep in our sin and disobedience. Ketika kita tidur dan kita tidak taat, There was a switch. ada pertukaran. So now this is a wrong mother with a right child. Ini ibu yang salah dengan bayi yang hidup This is a sekarang. right mother with a wrong child. Itu ibu yang benar tapi bayinya So mati. this is how the situation Ini is. keadaannya, bayi tertukar. And this is how your situation is right now. Dan seperti itulah Again. keadaanmu sekarang. Right now, you have in your hands Di tanganmu things that you don't want to have. adalah hal-hal yang tidak baik yang sudah mati. You look at your life, Engkau melihat hidupmu it's not what you dreamed of. dan engkau merasa berkata, ini bukan yang saya inginkan, impikan. You look at your family, Engkau lihat keluargamu, it's not what you dreamed of. hal-hal yang tidak baik yang So mati. wrong mother, right child. Ya, ibu yang tidak baik dengan Right bayi mother, hidup. right Ibu mother, yang benar, wrong child. bayi yang mati. So this mother here Ibu itu represent you and me, all of us. itu merepresentasikan She kita. represent all of us. Itu melambangkan saudara dan Right saya. person, Ibu itu. wrong things. Now the devil takes away the right things. Ya, kita iblis mengambil, menukar hidup kita I want you to walk with me yang now. tidak baik. The devil takes away the wrong things Ya, iblis menukar and yang tidak leave us baik with the wrong stuff. jadi yang The Bible kita says berkata in the morning pagi hari, she wanted to nurse her child, dan ketika dia mau menyusui bayinya and then she realized dan kemudian menyadari the child is dead. bayinya mati. How many of us, you look at your life Kita pun seringkali seperti itu. and you realize Kita menyadari that some things are dead in ada your banyak life? yang mati, yang gagal. Your career is dalam dead. karir kita gagal. Your dream is dead. Impian kita mati. Your vision is dead. Visi kita mati. Your health is dead. Kesehatan kita rusak. You look at your life. Kita lihat hidup kita. The Bible says Kita berkata, when she wake up in the morning, ketika dia bangun, she realized dia sadar that the child is dead. bayinya mati. And then she waited. She waited Dan kemudian dia menunggu for the sun to come up. untuk matahari naik. Please preach with me now. She waited Dia menunggu for the sun to come up. matahari itu naik. And she looked at the baby Dan dia again. lihat lagi bayinya. She says, let me
check the baby. Coba saya cek lagi bayi ini. She looked the baby again. Dia lihat bayinya. Look at the baby. Dia lihat bayinya. Look at it. Look at it. Lihat bayinya. Coba lihat. Look. Lihat baik-baik. You see, she looked at the baby. Lihat bayinya. When she looked at the baby, Ketika dia perhatikan, the Bible says Alkitab berkata, she realized. dia baru sadar. She said, before Sebelumnya, I called the funeral, sebelum aku panggil pemakaman, before sebelum saya I cry, menangis, let me check. coba saya lihat, Is cek, this even my child? apakah ini bayi saya? The Bible says, Alkitab berkata, she says, no. tidak. No. Tidak. This is not mine. Ini bukan bayi Oh saya. God, let me say it again. She looked at it Dia lihat, and said, this dia amati. is not Oh, mine. ini bukan bayi saya It's rupanya. in my hands, Bukan bayi saya ini. but it's not mine. Bukan ini. I refuse it. Saya tolak, bukan Say it ini. loud. I refuse it. Saya tolak It's in my yang di hands, tangan saya. but it's not mine. Ini bukan milik saya. I want you to look at your life. Saya ingin kau melihat hidupmu. Look at how things are happening. Lihatlah keadaanmu. Declare it. Perkatakan, It's not mine. ini bukan It's seharusnya. not what Ini God. bukan milikku. It's not what God Bukan ini dari Tuhan. told me about. Ini bukan kehidupan dari Tuhan. She refused it. Dia menolaknya. Look at your family. Lihatlah keluargamu. If your family is a mess, Jika keluargamu berantakan, declare perkatakan, this is not ini the bukan. family Ini bukan keluargaku. God Bukan promised. ini rencana Tuhan. God has better for me. Tuhan punya rencana yang lebih So baik. she refused Jadi dia menolak to accept untuk menerima what's not hers. apa yang bukan Oh, miliknya. come on, somebody. I want you to refuse it. Saya ingin saudara menolak. Look at your dead life. Lihatlah kehidupanmu yang Look at your mati. dead career. Karirmu mati. Look at your dead dreams. Lihatlah impianmu sudah mati. And begin to declare, Dan perkatakan, this is not mine. ini bukan milik saya. Say it loud, that this is not mine. Seharusnya tidak begini hidup saya. Say it. I want you to say it over. This is not mine. Hidup saya tidak harus seperti ini. Praise the Lord. Puji Tuhan. I want you to respond. I want you to declare it yourself. Perhatikan I want semua. you to say it in your mouth right now and say, it's not mine. Bukan ini It's milikku. not mine. It's not mine. Being broke is not mine. Unemployment is not Ya mine. seharusnya tidak begini. Sickness is not Penyakit. mine. Poverty is not mine. Kemiskinan. Oh, come on, Life Sakit Springs. penyakit. Say it. Say Seharusnya it. tidak ini bukan Say milikku. it. Say it now. Say Katakan. it. Declare it's not mine. Bukan milikku. Sickness is not mine. Katakan bukan milikku. Poverty is not mine. Kemiskinan bukan milikku. Unemployment is not mine. Pengangguran bukan Any bagianku. kind of low life is not mine. Semua hidup yang rendah bukan I milikku. refuse Aku tolak to accept it. untuk menerima itu In semua the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Somebody say hallelujah Katakan in this haleluya. place. You see, the problem was that she had to make up her mind that this is not hers. Dia sadar itu bukan bayinya. She can easily just take the baby and say, well, my baby is dead, so I'm gonna go bury the baby. Bisa saja dia berkata, ya udah bayi ini saya kuburkan saja. But she didn't. Tapi dia tidak mau seperti itu. She says, no, I'm not burying. It's not mine. Dia menolak bayi itu. Look at your life. Look at it. Lihat hidupmu, lihat hidupmu. Look at your life. Lihat hidupmu. Is everything in your life Apakah segala dalam hidupmu segalanya reflecting what God said? sudah mencerminkan janji Tuhan? Oh God. Is everything in your life Apakah semua dalam hidupmu reflecting what God said? sesuai dengan firman Tuhan? Look at it. Lihat hidupmu. Check your life. Cek, lihat, periksa. Check your family. Lihat keluargamu. Check your career. Lihat Check your business. pekerjaanmu, usahamu. Check your job. Sesuai firman Tuhan tidak? Is everything Apakah semuanya what God said? sesuai dengan firman? If it's not, Jika tidak sesuai, then refuse it. maka tolaklah itu semua. Oh, Tolak. come on, church. Tolak itu semua. Don't accept it. Jangan terima. So the idea of the text is bringing us to a place of rejection of the dead things. Jadi inti pesannya kita menolak segala sesuatu yang tidak dari Tuhan. Reject dead things. Tolak semua. Jesus died for a higher life. Yesus mati supaya engkau hidup berkelimpahan. It's only the thief who comes Pencuri datang untuk membunuh dan to membinasakan. steal Untuk mencuri, itu To iblis. kill Itu iblis membunuh and to destroy. dan merusak. But Jesus said, Tapi Yesus I have come datang that you might have life untuk memberikan hidup yang and berkelimpahan. have it in abundance. Hidup yang berkelimpahan. So life is not just life, Jadi bukan sekedar asal hidup, but life in abundance. tapi hidup yang berkelimpahan. Most of us
Kebanyakan kita we settle for just life. kita terima asal hidup yang sembarang, yang biasa saja. I'm just living, Pastor. I'm just living. Pak Pendeta, saya No. hidup, saya seperti ini dari No. dari dulu. Don't settle for just life. Jangan bilang begitu. You must go for life in abundance. Engkau harus hidup sesuai firman, Oh, come hidup on, yang Life Springs. berkelimpahan. I'm saying to go for life in abundance. Ya, sesuai firman. I declare in this house today, Saya mau katakan in the service, dalam ibadah on the ini 22nd of 22 October, Oktober 2023, 2023, that life in abundance hidup yang berkelimpahan is coming to you sedang datang in the name of Jesus. dalam nama Yesus. I say, I prophesy Saya bernubuat to everybody here untuk today setiap orang, that life in abundance hidup yang berkelimpahan is coming to you sedang menuju in your datang family, kepadamu, with your keluargamu, children, anak-anakmu, in your job. pekerjaanmu Life in abundance. sedang berkelimpahan. Somebody shout hallelujah. Haleluya. Life in abundance. Hidup yang berkelimpahan. So then, here is the thing. Perhatikan, She said, dia berkata, ibu ini, this matter is too big. masalah besar ini. I want to bring it to the king. Saya harus bawa ke Raja Salomo. Whew. Bawa perkara This ini. matter is too big. Ini perkara besar ini. I want to bring it to the king. Untuk dibawa ke Raja Salomo. Where is that brother? I made an example with him. Coba satu orang bapak-bapak jadi raja. Oh, Raja Salomo. quickly, run, quick. Ini mewakili Raja Salomo ini. Cocok gak? Yeah, you're in the Bible. Cocok ya. King of Salomo. Ya, Stand here. berdiri sini. Raja. So she said, Dia berkata, I want you, please don't lose the principle of the example. perhatikan, Please, simak baik-baik. I hope and pray Jangan you saudara don't lose the jangan principle. sampai saudara tidak paham. The Bible says, she said, Dia wanita ini berkata, this matter is too big. masalah ini besar sekali. I am bringing it to the king. Saya harus bawa kepada raja. And the king represents Jesus. Raja melambangkan Yesus. Now, this woman represents us, all of Dan us. wanita ini melambangkan kita. Kita semua. Now, she said, I am bringing my dead things Dia bawa bayi yang sudah mati itu to Jesus. kepada Yesus. I want Jesus Saya ingin Yesus to sort out this case. menyelesaikan masalah ini. So this case is, I want him to sort it out. Supaya masalah ini bisa dipecahkan. Whatever happened in the middle of the night, Apapun terjadi pada waktu malam kemarin, Jesus must solve it. Yesus akan menyelesaikan masalahnya. Whatever happened in your past, Apapun yang terjadi pada masa lalu I pray and declare dalam hidupmu, that Jesus must fix it today. Yesus akan memperbaikinya sekarang. Whatever happened in your family, Apapun terjadi dalam keluargamu, in your bloodline and lineage, keturunanmu, may Jesus fix it today. Yesus memperbaikinya I sekarang. declare, Saya perkatakan as a servant of God, sebagai hamba Tuhan, with the anointing of the Holy dengan Ghost, pengurapan dari Roh that Kudus, everything segalanya that went wrong in the past, yang salah di masa lalu, Jesus can fix it Tuhan akan perbaiki. right here today. Sekarang juga hari ini, This is your day ini waktunya of deliverance. kelepasan. Life Springs, let me declare GBI Life Spring, and prophesy, dengarkan, your day of fixing ini waktu is diperbaiki. not tomorrow but Waktunya today. dipulihkan semua, Oh, it's not tomorrow. bukan besok. Look to your neighbor and shake his hand and say to them, he will fix it. Lihat kanan kiri, bilang Tuhan perbaiki. Jesus will fix it. Kasih tahu kanan kiri, Jesus will fix Yesus it. perbaiki. Yesus perbaiki. Jesus will fix it. Yesus perbaiki. Now, 10. Berputar. Come to me. 10. Stand here. Now they both come to Solomon the king. Mereka berdua datang ke Raja Salomo. Wrong mother, Ibu yang right child. yang tidak benar, bayi yang benar, bayi hidup. Right mother, Ibu yang benar, bayi wrong mati. child. They are both coming Menghadap to the king. Salomo. They explain their story. Mereka menjelaskan kisah mereka, What happened apa yang sudah terjadi yesterday in the middle of the kemarin night. di tengah malam itu. Now Solomon says, Salomo berkata, remember Solomon represents Jesus. ya Salomo melambangkan Yesus. That. Now Solomon said, Salomo berkata, bring me a sword. bawa pedang, Let's cut
the living child. Mari kita belah dua saja ini bayi ini yang hidup ini. Bring me a sword. Bawa pedang sini. The wrong mother said. Ibu yang salah ini, It's the right idea. yang tidak benar ini, dia bilang setuju, belah saja. Cut the child. Potong saja di bayi, bagi dua. The right mother said, Ibu yang benar no, menolaknya. leave the child Dia bilang biarkan bayi itu hidup. to live. Biarkan bayi hidup. And Solomon, with all his wisdom, Dan Salomo dengan hikmatnya dari Tuhan, begin to dia understand mengerti who is the real mother siapa ibu yang sebenarnya between the two women. dari dua wanita ini. And then I can imagine Saya membayangkan that Solomon bahwa Salomo had to reverse harus mengembalikan what happened last night. ya yang sebenarnya seperti apa. Salomo had to correct harus memperbaiki the errors of the midnight. ya kerusakan yang kesalahan So yang remember malam what hari happened sebelumnya. midnight. There are things in your life Ada banyak hal dalam hidupmu that you have lost. engkau terhilang, You don't know how. engkau dicuri oleh iblis, Some disadvantages, ditukar oleh iblis. some problems you Ada face, banyak masalah engkau terima. other issues you were born into them, Bahkan engkau lahir punya banyak masalah. other issues you found them happening in your family. Itu terjadi dalam keluargamu. You don't know how, Engkau tidak tahu but God is able. bagaimana masalah itu datang. I say God is Tapi able. Tuhan dapat. I say God is able. Tuhan dapat. Solomon Tuhan did this. mampu menolong engkau. Solomon did this. I want you to do something for me, right? Come Pak on, Raja, it's okay, it's okay. rajanya siap-siap ya bertindak. It's okay, it's okay. I want him to have it, a first experience of this. This is demonstration. I want you to hold it here. Pegang bayinya, raja. Hold it. Dua bayinya dipegang. Now Solomon, Siap-siap ditukar nanti he's ya. the king. Dia raja. He is about to correct Dia mau memperbaiki. what I'm doing here now. Yang mau kita lihat, It's what's going to happen to your life right itulah now. juga terjadi dalam hidupmu nanti. Let me say it again. What I'm doing here now, Yang sedang kita it's peragakan, what will happen to your itulah yang life akan terjadi dalam hidupmu. today. Sekarang, So Solomon perhatikan. had to reverse the error. Salomo So memperbaiki I want you semua kekacauan. to switch back. Tukar, silakan. Exactly. So what happened now Apa yang terjadi sekarang? is that the right mother Ibu yang benar has the right dengan child. bayi yang hidup. Oh, good God Almighty. Can I declare diperbaiki. what happened now Apa yang terjadi is sekarang? that you receive Itu yang engkau terima. what belongs to you. Itulah yang menjadi milikmu. I declare Saya perkatakan every dead thing semua hal-hal yang mati in your life dalam hidupmu lives. pergi. From today, Dan mulai you sekarang receive engkau terima living things hidup, hal-hal yang hidup in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Your dream Impianmu is alive. hidup, Your vision visimu is alive. hidup, Your family keluargamu is alive. hidup. Somebody say hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Shout hallelujah. Katakan haleluya. Things are coming back Semua dikembalikan, to normal. dipulihkan. From this day, Mulai hari ini Jesus Yesus will reverse akan memperbaiki every situation semua keadaanmu around. yang tidak rusak. I Saya declare perkatakan that every sickness semua sakit you penyakit find in your dalam family keluargamu from this day, mulai hari ini it's out. diperbaiki, keluar semua, Life comes in. sembuh, Victory comes in. Joy comes in. sukacita datang, Power comes in. kuasa datang. So then Lalu kemudian she is in the presence of the king. dia di hadapan raja, She leaves dia meninggalkan the presence of the king di hadapan raja with living things. dengan hal-hal yang hidup, dengan sukacita. We have to finish it. She leaves Dia pergi the presence of Jesus dari hadapan raja with things alive. dengan hal-hal yang hidup, So I want to say, kemenangan. you will leave this service Engkau tinggalkan gereja ini with sebentar, things alive. hal-hal yang hidup. I want to say to you, when you came here, Ketika engkau datang, you came with dead things. engkau datang ke gereja ini But dengan when you leave hal-hal here, yang mati. you're gonna leave. Tapi ketika engkau tinggalkan with gereja living ini, things. engkau pulang dengan hal-hal yang hidup. You don't hear me. When you came, Engkau datang, things were bad. banyak yang tidak baik. But when you leave, Tapi ketika engkau pulang, things will change. semua berubah. Shout yes. Katakan ya. Shout yes. Katakan ya, amin. Shout yes. Katakan amin. Say yes. Katakan amin. Say yes. Yes.
your seat down and close. Take your seat down and close. Silakan duduk kembali. Listen to me very quickly. I'm closing. Perhatikan semua. I'm closing. Saya mau tutup firman. The problem, if that woman could have accepted, Ya, wanita itu tidak mau terima situasi keadaannya. the dead child, Dia tidak mau terima bayi mati. she could have just buried the child Dia bisa kuburkan and go home dan pulang with things the same. dengan seperti itu. We have become religious these days. Kita pun seperti itu. We accept things as they are. Kita terima keadaan kita. Can I tell you something? Saya mau, Sometimes when you are sick, kita sakit, you can go to the doctor kita ke dokter. and the doctor helps you. Dokter bilang, I agree with that. kita setuju. But there are times Tapi ada waktunya. when doctors cannot help Ketika dokter, and you need the heavenly doctor. engkau perlu dokter dari surga. Can I say it again? There are times Ada waktunya. we accept sicknesses Kita terima kenyataan because sakit. doctors could not help us. Karena dokter tidak bisa menolong kita. I love doctors. Saya suka dokter. Doctors are called by God Dokter dipanggil Tuhan to manifest the way untuk of mengerjakan of kesembuhan helping our baik bodies. untuk tubuh kita. They know about our bodies. Dokter tahu tentang tubuh kita. But God is a creator Tapi Tuhan of our bodies. yang menciptakan tubuh kita. And I'm saying to you, Saya mau berkata, when men fail, jika manusia gagal, the one who creates Tuhan yang menciptakan cannot fail. tidak mungkin gagal. And I came this morning Saya berkata, to tell you, you leave this house today engkau tinggalkan gereja ini, with life hidupmu, and life in abundance. hidup yang berkelimpahan. I prophesy Saya bernubuat over your life atas hidupmu, and over your family. atas keluargamu. When you leave Jika today, tinggalkan gereja ini, you come out engkau pulang with life dengan kehidupan, and life in abundance. hidup yang berkelimpahan. No more low, Tidak lagi di bawah, higher life. tapi di atas. No more death, Tidak lagi kematian, alive. tapi kehidupan. Shout Katakan yes. iya. Say yes. Yes. The spirit of acceptance Jangan mau terima dengan roh. is a thief Roh itu dari pencuri. that steals our Roh faith dari iblis itu. in God. Yang mau terima keadaanku ya begini saja. And this morning, Pagi ini, I came to challenge you, saya ingin menantang iman to saudara. tell you, don't accept dead things. Tolak itu semua. Look at them Lihatlah hidupmu. and say, this Ini is not mine. bukan dari Tuhan. Look at it. Ini, This lihat, is not mine. bukan dari Tuhan. If God didn't say it, Jika Tuhan tidak mengatakannya, I refuse to accept it. tolak semua keadaanmu. If God did not say it in His word Ya Tuhan, concerning my life, amini apa yang dikatakan oleh I firman refuse. atas hidupmu. I refuse to accept it. Tolaklah apapun yang tidak sesuai firman. The dead child is not yours. Say to them, the dead child is not yours. The dead child. Katakan anak yang mati Say it, the dead child bukan milikmu. is not yours. Bilang ke kanan kiri, anak yang mati bukan milikmu. The dead things. Hal-hal yang mati, Say it. hal-hal yang tidak baik bukan Say- milikmu. Say the dead things Hal-hal yang mati, are not yours. katakan Talk, itu bukan talk, milikmu. talk, Bilang talk, kanan kiri, the dead things hal-hal yang mati itu are bukan not yours. dari Tuhan, bukan Tell bagianmu. them Bukan that's not bagianmu yours. itu, bukan untukmu. Don't accept it. Jangan terima itu semua. Sickness is not yours. Sakit penyakit itu tolak, Poverty is not yours. kemiskinan tolak, Low life is not yours. It's not yours. It's not yours. It is not yours. bukan milikmu, It's not yours. bukan bagianmu, I say it's not yours. bukan untukmu. Don't accept it. Tolak itu semua. Refuse it. Jangan terima. God Tuhan has a higher life for you. punya kehidupan yang lebih He baik. came Dia datang that you may have life. supaya engkau hidup berkelimpahan. The Bible says, Alkitab berkata, I can do all things aku dapat melakukan segala perkara dapat kutanggung through Christ melalui Kristus who gives me strength. yang memberikan aku kekuatan. In Him we live. In Him we live. Ketika kita hidup bersama In Dia, Him we move. di dalam Dia kita bergerak. And in Him we have our being. If God before us, Jika Tuhan bersama dengan kita, who can be against siapa yang us? bisa melawan kita? I can do all things Semua perkara
Greater is He dapat kutanggung. Jauh lebih besar Dia that is in us yang hidup dalam diriku than the one in the daripada world. segala apa yang ada di dunia No ini. weapon formed against us Tidak ada kuasa apapun dapat menyerang engkau. shall be able to prosper. Tidak bisa menyerang engkau. The dead things Bahkan hal-hal yang mati are not yours. bukan bagianmu. Came by to remind you Saya mau mengingatkan that engkau. everything in your life Segalanya dalam hidupmu that does not reflect God's word, yang tidak sesuai dengan firman it is not yours. bukan milikmu. Tolak semua. Stand in your feet. Mari bangkit berdiri semua Bapak Ibu. Saya undang bangkit berdiri. Time is up.